Hello students, we are discussing the topic number 14, dual nature of radiation and matter. In the last lecture, we are studied about the failure of wave theory of light to explain the observations on photoelectric effect. Today, we will discussing Einstein postulate of quantization of energy and the photoelectric equation. See here, Einstein postulate of quantization of energy. First point is Einstein proposed that under certain condition light behaves as if it was a particle. That means light is a particle, nothing but a particle, and its energy is released or absorbed in bundles or quanta. That means light energy is released in the form of bundles, that means in terms of bunch or nothing but in physics there is a quanta. He named the quantum of energy light as a photon. That means this quantum energy is known as photon energy. This photon energy can be written in the equation as E is equal to h nu. Say this equation number 1. Then after that, nu is nothing but the frequency of light, h is Planck's constant. Then here h is nothing but a scientist's name. Planck's his constant is given by 6.626 into 10 raised to minus 23 joule second. This equation number 1 is known as Einstein's relation. For MCQ, this sentence is very IMP. It holds good for the entire electromagnetic radiation is directly proportional to the frequency. That means this photon energy is directly proportional to the frequency nu and which is inversely proportional to the wavelength. That means nu is nothing but frequency c upon lambda. Equation nu is given as nu is equal to c upon lambda. That means photon energy is inversely proportional to the wavelength. Then after that, the next point is the explanation using Einstein postulate of quantization of energy for the observations mentioned below. Out of this, number 1 observation is when a photon of ultraviolet radiation arrives at the metal surface. That means when ultraviolet radiations are incident on the metal surface, then what happened? Collides with, these radiations are collides with an electron, then it gives all of its energy h nu to the electron. That here ultraviolet radiations are given its whole energy h nu photon energy to the electron. Then after that, the energy gained by the electron, this energy is gained by the electron and photon no longer exists. Then here we already known about the work function phi 0. This work function of the material of E plate. E plate means emitter plate. When the electrons are emitted if and only if, then which is the important condition is here, photon energy h nu is greater than or equal to phi 0. That means in words, energy gained by the electron, photon energy gained by the electron is more than or equal to the work function. Okay. Then again here for MCQ, the minimum or threshold frequency nu 0, threshold frequency is denoted by the symbol nu 0, is required for what? For the ejection of electron. मेटल सरफेस पासून इलेक्ट्रॉनला इजेक्ट होण्यासाठी लागणारी जी मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी आहे ती म्हणजे न्यू 0. देन व्हॉट इज द कंडिशन इज हियर? न्यू इज लेस दॅन न्यू 0. दॅट मीन्स फ्रिक्वेन्सी ऑफ रेडिएशन इज न्यू and threshold frequency is nu 0. When frequency of radiation is less than threshold frequency, there will be not emission or energy can be liberated in the form of electron. That means electrons are not liberated from the metal surface. But standard condition is here, frequency of radiation is greater than nu 0 or threshold frequency, the energy be sufficient to eject electron. म्हणजेच मेटल सरफेस पासून इलेक्ट्रॉनला इजेक्ट होण्यासाठी, इझिली इजेक्शन होण्यासाठी रेडिएशन फ्रिक्वेन्सी जी न्यू आहे ती ऑलवेज ग्रेटर दॅन काय हवे?
nu 0, म्हणजेच बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी nu 0 we can't see the ejection of electron or emission of electron. The second point is here, energy is given by the photon to the electron as soon as the radiation is incident on the surface. एनर्जी कधी रिक्वायर्ड आहे, एनर्जी कधी दिली जाते इलेक्ट्रॉनला, एनर्जी इज गिवन बाय द इलेक्ट्रॉन ॲज सून ॲज द रॅडिएशन इन्सिडेंट ऑन द सरफेस. दॅट मीन्स जोपर्यंत रॅडिएशन्स मेटल सरफेसवरती इन्सिडेंट होत नाहीत तोपर्यंत एच न्यू म्हणजेच फोटॉन एनर्जी तुम्हाला तिथं बघायला मिळत नाही, म्हणजेच फोटॉन एनर्जी रिक्वायर्ड आहे. ओके, देन आफ्टर दॅट सेकंड पॉईंट फ्रॉम द पॉईंट नंबर सेकंड इज, सेकंड ऑब्झर्वेशनमधला सेकंड पॉईंट आपण बघूया. द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन फोटॉन अँड इलेक्ट्रॉन. सी हिअर पॉईंट इज द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन photon and electron is instantaneous, that means limited time interval, hence there is no time lag between the incidence of light and emission of electrons. लाईट ज्या वेळेला इन्सिडेंट होते मेटल सरफेसवरती त्यावेळेला इलेक्ट्रॉन्स इमिट होतात, पण इलेक्ट्रॉन इमिट होण्याचा रेट एवढा फास्ट असतो तो आपण काय करू शकतो, इझिली कॅप्चर करू शकत नाही किंवा मेजर करू शकत नाही, म्हणजे त्याला आपण म्हणतो इन्स्टंटेनियस टाईम इंटरवल. देन हिअर ऑल्सो व्हेन द इन्सिडेंट रॅडिएशन इज स्टॉप्ड, इन्सिडेंट रॅडिएशन स्टॉप झाले की काय होतं, देर आर नो फोटॉन्स टू ट्रान्सफर द एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स. म्हणजेच इन्सिडेंट रॅडिएशन आपण जर अचानक स्टॉप केले तर काय होतं, फोटॉन्स हे कोणत्याही प्रकारे ट्रान्सफर केले जात नाहीत टू द इलेक्ट्रॉन्स, हेन्स फोटो इमिशन स्टॉप्स इमिजिएटली. त्या क्षणी लगेच काय होतं तर फोटो इमिशन जे आहे ते स्टॉप होतं. म्हणजे कधीपर्यंत फोटो इमिशन तुम्ही बघू शकता, जोपर्यंत इन्सिडेंट रॅडिएशन्स तुम्हाला मेटल सरफेसवरती आहेत आणि ती फोटॉन एनर्जी कम्प्लिटली इलेक्ट्रॉनला ज्याला डोनेट केली जाते त्यावेळेलाच आपण इलेक्ट्रॉनचं फोटो इमिशन काय करू शकतो, बघू शकतो. ओके, त्यानंतर थर्ड पॉईंट आहे बघा, अकॉर्डिंग टू आइन्स्टाईन प्रपोजिशन. आइन्स्टाईननं काय प्रपोज केलं, इफ द इंटेन्सिटी ऑफ इन्सिडेंट रॅडिएशन फॉर अ गिवन वेवलेंथ, सी हिअर अंडरलाइन द वर्ड इंटेन्सिटी ऑफ इन्सिडेंट रॅडिएशन फॉर अ गिवन वेवलेंथ इज इंक्रीजेस. आपण इंटेन्सिटी ऑफ इन्सिडेंट रॅडिएशन जी आहे ती इंक्रीज केली तर वेवलेंथ काय होते, ती सुद्धा इंक्रीज होते. देअर विल बी ऑल्सो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ क्वांटा. त्यामुळे फोटॉनच्या संख्येमध्ये पण काय होणार आहे, इझिली इंक्रीज होणार आहे. इन्सिडेंट ऑन, कशी इन्सिडेंट होते ही इंटेन्सिटी, ऑन युनिट एरिया इन युनिट टाईम. हिअर अंडरलाइन द वर्ड युनिट एरिया अँड युनिट टाईम. द एनर्जी ऑफ इच क्वांटम, नंबर ऑफ क्वांटा असतील तर प्रत्येक जो पॅकेट आहे, प्रत्येक जो क्वांटम आहे तर त्या प्रत्येकासाठी जी एनर्जी पण काय असणार आहे, बीइंग सेम. दिस एनर्जी इज नथिंग बट एच न्यू इज इक्वल टू एच सी अपॉन लॅम्बडा. दॅट मीन्स न्यू इज द फ्रिक्वेन्सी, व्हॅल्यू ऑफ न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लॅम्बडा, where c is the speed of light and wavelength lambda is nothing but wavelength of light. Then therefore for MCQ, larger the intensity of radiation will knock off more number of electrons and current will be larger. म्हणजेच इंटेन्सिटी ऑफ रॅडिएशन ही लार्ज अमाऊंटमध्ये असेल तर तुम्हाला इलेक्ट्रॉन्सचं इमिशन जे आहे द नॉक ऑफ द मोर इलेक्ट्रॉन्स अँड करंट पण काय असणार आहे तिथं लार्जर असणार आहे. पण कंडिशन काय आहे, न्यू इज ग्रेटर दॅन न्यू 0. Then for lower intensity what happen, for lower intensity here we obtain less number of electrons, that means knock off जे इलेक्ट्रॉन्स आहे ते लेस अमाऊंटमध्ये होणार आहे आणि करंट पण रिक्वायर्ड तुम्हाला तिथं असणार, तो करंट कसा असणार आहे, लोअर असणार आहे. फॉर MCQ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. देन फोर्थ ऑब्झर्वेशन इज हिअर, once the electron is emitted from the surface, metal surface, if the collector is at higher potential, collector प्लेटचं पोटेन्शियल काय असणार आहे, हायर असणार आहे दॅन इमिटर. कारण इमिटर काय करणार, इलेक्ट्रॉन इजिट केला पण इलेक्ट्रॉन्स कोण कॅप्चर करतं तर कलेक्टर प्लेट. द इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी बघा पुढे, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल ॲक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द कलेक्टर. दॅट मीन्स व्हेन electrons are removed from the emitter plate and accepted by the collector plate, then here electric field accelerate होणार आहे आणि इलेक्ट्रॉन्स कुठं मूव्ह होणार आहेत, टुवर्ड्स द कलेक्टर. then next is higher the accelerating potential more will be the number of electron. accelerating potential इथं कुणाचं जास्त म्हणून सांगितलं मी, त्या झाल्यामुळे काय झालं बघा, higher the accelerating potential more will be the number of electrons reaching the collector, hence photocurrent I with accelerated potential इनिशियली. म्हणजे फोटो करंट पण काय होणार आहे तिथं तुमचा इन्क्रीज होणार आहे, ॲक्सेलरेटिंग पोटेन्शियल काय झालं, हायर झाल्यामुळं. देन सिन्स
the intensity of incident radiation determines the number of photons incident on the metal surface on unit area. What happens when intensity of incident radiation determines number of photons incident on the metal surface on unit area in unit time? It determines what? The maximum number of electrons that can be knocked off. म्हणजे इथं इलेक्ट्रॉनचा नंबर पण काय होणार आहे? इन्क्रीज होणार आहे बाय द इन्सिडंट रॅडिएशन्स. हेन्स फायनली in this point, hence for a given intensity, increasing the accelerating potential can increase it. Given intensity काय होणार आहे? accelerating potential increase झालं तर काय होणार आहे? तर the current only till all the knocked off electrons have reached the collector. म्हणजेच सगळे इलेक्ट्रॉन जे आहेत ते कुठं होणार आहेत? तर कलेक्टरजवळ रीच होणार आहेत. दॅट मीन्स ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर reached to the collector when the potential being increased. Then after that, in the next point number 5th is here, increasing the intensity will be the number of incident photons and eventually saturation current I0. बघा, इंटेन्सिटी ऑफ रॅडिएशन इंक्रीज झाली तर नंबर ऑफ इन्सिडेंट फोटॉन सुद्धा इंक्रीज होणार आहेत आणि इव्हेंच्युअली सॅच्युरेशन करंट तुमचा जो आहे तो कोणत्या सिम्बॉलला डिनोट केला आहे? बघा इथं I0 ना. 6th point is here, 6th observation. Number 6, if the frequency of incident radiation nu is greater than nu 0, then the energy phi 0 is used by the electron to escape from the metal surface. ह्या कंडिशनला इलेक्ट्रॉन काय होतं? मेटल सरफेसपासून एस्केप होतो म्हणजेच लांब जातो and remaining energy of the photon becomes the kinetic energy of the electron. That means electrons are in motion. The kinetic energy is required for the motion of the electron. Then depending on the energy of the electron inside the metal and other processes like collisions after emission from the surface. बघा, एनर्जी आहे ती कुणावर डिपेंड आहे? डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मेटल. इलेक्ट्रॉन कुठं आहे? तर मेटलच्या आतमध्ये. अँड द अदर प्रोसेसेस लाईक कोलिजन आफ्टर इमिशन. कधी इमिशन होतं आपण बघितलेलं आहे, ज्या वेळेला अल्ट्राव्हायोलेट रेडिएशन्स काय होतात? मेटल सरफेसवरती इन्सिडेंट झाल्यानंतर तुम्हाला तिथं कोलिजन बघायला मिळतं फ्रॉम द मेटल सरफेस. द मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h nu minus phi 0. That means when the radiations are incident on the metal surface, there is a collision of electron and the photons is occurred there. Then after that, electrons are highly liberated or escape from the metal surface. Then here electrons have some kinetic energy. The maximum kinetic energy is required is given by Ke max is equal to h nu minus phi 0. This equation is very important. This equation is known as Einstein's photoelectric equation. Then this maximum kinetic energy depends on the material of the emitter plate and varies linearly. तर kinetic energy MCQ साठी बघा, kinetic energy depends on the material of the emitter plate and varies linearly. That means in straight line with the incident frequency nu but independent. Then here in this today's lecture we are discuss the only 6 observation. In the next lecture we will discuss about next observations are based on the photoelectric effect according to the Einstein's postulate. Okay, thank you.